It bears repeating that we are seeking and we're receiving and we're believing that science is all that we'll ever need. See the sea surrounding me, the place to be. Now hear my plea and come with me. See this place with me, 'cause I believe the things I see. Now save the sea, be my queen. Make it go science! Would you like to be a robot, solving problems of the human race? Helping things going forward, pontificating while the race, relying on data to issue, problem-solving project to do day, scientificating answers, eternal struggle to find everything. All the numbers fluctuating, sensors clearly indicating, deepest masses subjugating, higher morals infiltrating. I trust modern science, you seek high reliance. Why don't you want to compute simple questions like the answer? Would you rather drown in imaginary benefits of virtue? My computer brain and my semi-artificial body may be unholy in your limited eyes, but closer to eternal than you'll ever be. All the numbers fluctuating, sensors clearly indicating, deepest masses subjugating, higher morals infiltrating. Flying
be a tip that you gotta know. And trust me, it's something that you wanna hear. So honey, sip your lips and enjoy the show before we move into the stratosphere, yeah. So won't you buckle your seatbelt, put it on tight, and keep your in that chair until we turn off that light. Turn your electrical devices off as fast as you can. And whatever you do, Don't make me ask you again. So tonight, get ready to fly, 'cause we're gonna live it on up in the sky. Virgin America knows all the places you wanna be. Fly away with me, fly away with me, yeah. For the 0.001% of you who have never operated a seatbelt before, really? I mean, it works like this. Insert the metal end into the buckle until it clicks, and pull on the loose end to tighten, making sure it fits low and tight across your lap. There you go. To open, lift on the top of the buckle. And remember, seatbelts should be fastened whenever you're seated, just in case of unexpected turbulence or weather conditions. Personal electronic devices should be turned off and properly stowed during taxi, takeoff, and landing. Laptops should be placed inside carry-ons or under the seat, not in seat back pockets or loose on the cushion next to you. Nice try. Your in-flight team or the sign above will determine when electronics may or may not be used during flight. Yo, 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 now that you're bopping your head to the rap scene, now that your eyes all glued to the flat screen, if the cabin pressure's changing, you know that we won't be leaving you hanging. Pull your mask down first, don't worry, oxygen flows. Tighten the straps after placing on your mouth and your nose. If you're traveling with someone, like a child for instance, put your mask on first before you offer assistance. Now under your seat, there's a life vest. First class, it's below your center armrest. Remove the pouch, tear it open, place it over your head. Are we coming in clear? Did you hear what we said? Buckle the white straps and tighten right around your waist. Once off the plane, pull the handles and your vest will inflate. If your vest doesn't fill, honey, no big deal. Blow into the red tube and you got a refill. There's a bright locator light and it's right on your shoulder. Thank you for your attention, this robot rap is over. just in case we must evacuate. We've got a plan of attack. We've got a plan of attack. 4 window exits on this airplane. 4 exit doors, 2 in the front and 2 in the back. Wow, in the unlikely event we need to get you outside, your exit is equipped with an inflatable slide. Only door slides can be used as a flotation device, and if you need to find the exit, you just follow the light. They're at the base of the seats, they go from white into red. But keep in mind the nearest exit door may not be ahead. So look around and let us just remind you, the nearest exit might be behind you. Yeah! Okay, so this one's important for all you smokers out there. It's never allowed here, so don't you forget. Don't forget. Federal law prohibits tampering, destroying, disabling smoke detectors, so don't touch that cigarette. Don't you do it. All right, it's time for final cabin check. Make sure all carry-on bags are stowed away, tray tables and seats are in their upright and locked positions, and all electronic devices are completely shut off. For additional safety information, check out the safety cards located in the seat pocket in front of you. Please read and review before we take off. FAA regulations require that all guests comply with the lighted information signs, posted placards, and instruction of the in-flight team. If you have any questions, please don't hesitate to ask. Now enjoy your flight, and as always, thank you for flying Virgin America. So tonight, we're gonna fly. Live it on up in the sky. Virgin America knows all the places you wanna be. Fly away with me, fly away with me tonight. Get ready to fly, 'cause we're gonna live it on up in the sky. Virgin America knows all the places you wanna be. Fly away with me, fly away with me, yeah. Hyvääpä. Oho. Menee särölle. Hello, hyvääpä iltaa.
Hei, hyvää päivää. Tervetuloa. Tänään, kuten lupasin, tämä ei ole aprilipila, kuten lupasin, tänään lennämme Pääsiäissaarille. Elikkä on luvassa suhteellisen pitkä lento. Ivan, iltaa, tervetuloa messiin. Toivottavasti muitakin tulee tässä, koska mulla tulee olemaan paljon keksittävää, mitä mun pitää puhua pitkän cruisen aikana. Mutta Eriel on tulossa meidän mukaan jossain kohtaa, ja sitten mulla on jotain muutakin suunnitelmia, mitä tämän lennon aikana tehdä, niin hätä ei ole aivan totaalisesti tämän näköinen. Mutta tässä on Airbus 321 lento. Tosielämässä tämä lento on lennetty tänään, mutta se on lennetty Boeing 787, mutta Explainille ei ole tällä hetkellä mitään kauhean pätevää mallinnusta 787, varsinkaan Explain 12, joten katsoin, että mitä muuta LATAM operoi, ja ne operoi muun muassa 321, niin sillä mennään, ja sehän passaa meille ihan hyvin. Ruvetaan konfaamaan konetta. Meillä on toi katsotaas, me olemme SCEL Metar, tarvitaan se rupesi tarjoamaan mulle kaikenlaisia mittavälineitä. Paineet on 1017. No. Menes nyt. Noin, 17. Sen pitäisi synkata, mutta se ei synkkaa, joten mutta se meni helposti. Ja sitten meillä on muita infoja säästöjä, joita tarvitaan itse asiassa vasta vähän myöhemmin. Jos mennään meidän init-sivulle, niin meillä ei ole co-routea, mutta meidän flight number on LAN 841. Meillä on destinationit oikein, meillä on cost index oikein, ja me voidaan tehdä wind request, ja näin saadaan windejä käyttöön. Ja katsotaanpas meidän weight ja balance. Niin, sitä varten täytyy katsoa lentosuunnitelmaa. Lentosuunnitelmamme sanoo näistä asioista seuraavaa. Meille tulee kyytiin 220 matkustajaa. Toivottavasti se on sellainen luku, jota me oikeasti voidaan ottaa. 220 voidaan. Ja fuelia meille tulee 20 000 ja 100. Näin, ja maximum takeoff weight ollaan ihan niillä rajoilla. Ja kargoa meillä pitäisi olla sen verran, että meillä on... meidän flight time on pitkä, noin 5,5 tuntia, koska tää oli lyhyin lento, mikä menee tonne Pääsiäissaarille. Ja meidän zero fuel weightin tulee olla 738. No sehän on ihan just eikä melkein. Elikkä näin meillä on porukka kyydissä, meillä on sydämit kyydissä, joten laitetaan seatbelts-valot päälle, laitetaan APU päälle. Ja sitten mä siirrän näkymää. Sitten meillä on valot, meillä on konfissa, meillä on bleedit kohta konfissa, external power on päällä, täällä on kaikki ihan just ok eikä melkein ok.
Joten sitten ruvetaan katsomaan, onko meillä noi luvut. Zero fuel weight ja zero fuel weight on väärin. Eli laitetaan 73.8 kautta center, zero fuel weight center of gravity on 27.2. Mulla on tabletissa toi lentotietokone, niin sen takia mä pystyn säätää sitä. Ja block fuelia meillä oli 20.1. Noin. Entry out of range. Mistä lähtien? Otetaan sitten 21. Entry out of range. Okei. Okay. Oho, ups. Ei pitänyt painaa tota, sovitaan, ettei äsken ei tapahtunut mitään. Noin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan lähdössä 17 leftiltä ilmeisesti. Meidän windit on siellä, mutta onko ne oikeet? Almetsat. Meillä on 20 astetta lämmintä. Mulla on muuten, ai niin, toimiikohan? Minkä takia Active Sky 12 odottaa simulaattoria, kun simulaattori on päällä? Vai niin? Jotenkin tuntuu, että se nyt ei toimi ihan niin kuin pitää. Siispä troubleshootaan asiaa enemmän hieman myöhemmin. 1017 on oikein, dry on oikein, take-off weight on väärin, se on 7,8 ja toi on 27,2. Flexi, standardi, konfi, automaatti, compute. Yes, me ollaan sen verran painavia, että meillä menee aika tiukaksi tuo lähtö, mutta eipä se mitään. Eli konfi on 1 plus F, no ei se sit mennytkään. Flexi 56, V1 107, V-rotate 146 ja laitankin ne 107, 146 ja 149. Itse asiassa ei mitään hätää. Ja flaps on 1 kautta up 0,3 ja flex to temp on 56. Se on teidän kannalta vähän epäoptimia, mutta tosiaan mulla on mä pystyn noi kaikki säätämään täältä, koska mulla on tabletissa toi lentotietokone. Ja sieltä voidaankin sitten, väärin. Sieltä voidaankin laittaa departure. Meillä oli 35 left. No sit muuten noin on väärin noin, koska se odotti 17 leftiä, mutta mä odotan, että koska ne on saman mittaisia, niin tulee ihan samat luvut. Kyllä tuli. Elikkä ei tarvitse tehdä mitään sen eteen. Alright, eli 35 left. Sitten meillä ei ole tämän mukaan. Siis SimBrief on viime aikoina, mä tiedän, että aina on SIDI, mutta SimBrief jostain syystä ei ole antanut pahemmin SIDejä viime aikoina, niin mä vaan diskoan ton pois. Ja sit meillä on niin pitkä lento, että mä en laitakaan mä en laita arrivalia vielä boksiin. Yes, init on, perf on, flight plan on. Mehän ollaan niinku suorastaan ennätysajassa aletaan olemaan suht valmiita tekemään asioita. Laitetaan 2200
ja heitetään se TARAlle jo tässä vaiheessa ja koko sydämi päälle. Engineit voi mennä igen startille. Tuon mä laitan valmiiksi Weather Turbulenceille, vaikka ei vielä nyt tehdäkään. Laitetaan toki tutkaa päälle, kun ollaan vasta tässä vaiheessa. Ja suunnitellaanpa meidän, niin katsotaan meidän Airport Navigatorilta, eli me halutaan 35 leftille, joka on itse asiassa tuossa lähellä, eli pyrstö tuonne ja sitten vaan vasemmalle ja sitten mennään radalle. Erinomaista. Tää on loistava plugari, suosittelen. Sen nimi on Airport Navigator. Dubrovnik Munich lentää Ivan, se on varsin pätevää myös. Katsotaan miten täällä nyt meneekään nämä. Mihis mä voin bussata ja mil viisiin. Täällä on vähän ahdasta, etten sanois. Otetaas better pushback. Ja pystyisköhän se? Se olisi hyvä, jos se saisi meidät käännettyä niinku tonne. Ja näyttää siltä, että se jopa siihen pystyy ja kykenee. Hyvin. Loistavaa. Siihen menee hän. Jes, en ole ihan vielä valmis, koska mä voin laittaa APO Bleedin päälle. Mä voin laittaa External Powerin pois. Mä voin laittaa Econ Flown pois. Rudder Trim Travel Limit 1. What? No, se meni pois. Elikkä toisin sanoen sitä ei tarvitse välittää. Meidän initial cruise altitude on 320, joten heitetään se boksiin. Voisin ruveta kyllä taas tässä, nyt kun rupean tekemään tätä enemmän, niin voisin kyllä ihan oikeastikin ruveta taas tekemään, käyttää vatsimia, mutta siinä on omat hankaluutensa. Tai monetkin hankaluutensa. Ground cockpit. Tau is driving up. Mutta todella vikkelään ollaan päästy pre-flightista ohi, mikä on näin pitkän lennon aikana. Se on kyllä ihan sille minulle ainakin miellyttävä asia. Sanokaa sitten, jos balanssi on huono, niin kuin tää lentokone tai SIMU versus mun ääni ja niin edes ja poispäin. Mulla itse asiassa, mä oon ylikellottanut mun prosessorin, niin katsotaan saadaanko siitäkin vähän lisäpotkua koko härmäkkeeseen. Ja meillä on tulossa pitkä cruise. Mä veikkaan, että keskiyön aikaan aletaan olla valmiina. Ja mulla on parkkijarru on päällä, se on hyvä. Sitten vaan, oliks täällä noita niin voidaan laittaa choksit ja external power pois. Tosta noin. Niin sitten ei ainakaan pitäisi tulla ongelmaa. Takeoff weight meillä on itse asiassa tämän mukaan yli maksimin. Mutta toisaalta mikään systeemi ei ole varoittanut, että näin ei saisi tehdä, niin katsotaan, onko se hyvä idea vai ei. Tässä ulkopuolella tapahtuu vieläkö se kytkeilee vai... Tää kun on muuttunut tää
better pushback, niin mä en oo ihan varma, että missä kohtaa mun pitäisi painaa mitäkin. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Start connected and bypass being inserted. Release parking brake. Okay, release the parking brake. Starting pushback and you may start engines. Okay, 2. Ignition. Eiku siis, sorry, rotation. Ignition. Tuntuu, että jotain mä oon unohtanut. Periaatteessa mä unohdinkin säätää trimmin, mutta sen pystyy tekemään vielä tässä vaiheessa hyvin. Kakkonen on available, 1. Ai ignition? Pitää koolata muutakin kuin Rikol, morjens, tervetuloa messiin. Hauskaa, että olet mukana. Viimeksi oli puhetta niistä numpernäppiksistä, niin nyt se on tullut ja toimii hyvin. Simu, joo. Mulla on siis myös tällainen ihan halpis langaton, mikä on oikein mainio, koska mulla on striimikone erikseen ja mun näppis ja hiiri, mulla on nappi, jolla mä pystyn vaihtaa sen, niin kun, että kumpaa konetta se kontrolloi, mutta tuossa numeronäppiksessä ja tietysti SIMU-kontrolleissa ne pysyy samana. Hyvinhän se taipuu. Ja meillä on 2 hyvää moottoria, voidaan laittaa mode normal. Meillä on ground spoil... Oho, mulla on muuten flapsit ihan väärässä asentuksessa. Ground spoilers arm. Voinko mä heittää tän käsinojan hiiteen? Operation complete. Set parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Pitäis vaan saada jotkut paremmat labelit noille näppäimille. No, dymolla. Vaikkapa. Ite en. Tykkään mä kyllä muista, mitä mä oon säätänyt mihinkin. Sitten voidaan disconnect and hand signals, voidaan laittaa APU bleed boys, voidaan laittaa APU boys. Voidaan laittaa navlogo 2 ja strobot. Ja kohta taksivalot, kunhan nuo pääsee pois. Sanoiko se left vai right side? No kyllä se nähdään kohta. Tow is disconnected and bypass beam has signal mode. Hand signal on the right. We'll see you next time. Ei se sanonut vielä mitään. Flight. Mä muuten ihmettelin, minkä takia toi mun selfie-kami oli tai naamakamera oli tosi oudon näköinen viimeksi. Ja se johtui siitä, että mä olin unohtanut siihen värit päälle, koska mä oon niin pitkään pitänyt mustavalkoista naamataulu hässäkkää. Yes, siellä näkyy hyvä. Eli se tarkoittaa, että tämän puolesta kaikki on kondiksessa. Laitetaan flapsit 1. Ja laitetaan taksivalo ja runway turn off valot. Niin sittenhän vaan minun mielestä me ollaan valmiita taksia. Jotenkin musta tuntuu, että jotain mä oon unohtanut, koska ei tää yleensä mene näin nopeasti. Mutta
Kai se sit sanoo. Ainakin meillä on tosi asymmetrinen tää meidän thrusti tällä hetkellä. Mut se taisi olla ihan... Minkäs takia se on niin? No niin, se oli vaan ohjaimien kalibroinnista kiinni. Meillä on kiitettävän lyhyt taksi. Otetaan takeoff config normal, otetaan Halls all ja auto brake maximum. Kone näyttää, että kaikki olisi valmiina lähtöön. Mä en tiedä onks oikeesti, mutta tällä me nyt vaan mennään. Mitenkäs on ihmisillä pääsiäinen mennyt? Mulla on ollut semmonen sekoitus aika vauhdikasta ja sosiaalista ja sitten ihan totaalinollaamista, mikä on kiva. Ja nyt tietysti tähän loppuun vielä lennetään Pääsiäissaarille, mikä on ihan hauska loppuhuipennus. Mä en tällä viikolla aloita vielä mun uusia vakituisia striimausaikatauluja, koska mä oon tällä viikolla menossa sit loppuviikosta, tai itse asiassa jo ylihuomenna, mutta on sitten loppuviikon Turussa. Ja tämä setup, johon kuuluu tällä hetkellä kaksi isoa näyttöä, 2 pöytätietokonetta ja paljon ohjaimia, niin tää ei ihan kulje mukana. Kuulostaa tekosyltä, mutta se on totta. Säätutkakin voidaan laittaa valmiiksi. Ja sovitaan, että me ollaan saatu take-off lupa jo tässä vaiheessa, koska ei ole näytä olevan kauheasti muuta porukkaa, niin heitetään landing-vallot päälle jo tässä vaiheessa, niin ei unohdu. Helposti muuten unohtuu. Sitten mä sanoisin, että kyllä, tämä on jo meidän. Mennään right hand sideille, niin sitten ollaan valmiina lähtöhön. Alkaa sataa vaihteeksi. Tuntuu, että nämä nykyään missä tahansa, niin siellä sataa. Täytyy selvittää, mikä tuossa oli tuossa Active Skyssa. Se on kuitenkin suht kallis lisäkilke, niin se olisi ihan kiva, että se toimis. Alright. Auto brake maximum, signs on, cabin ready, spoilers armed, flaps takeoff config normal, cabin ready ja no yellows or reds, joten minä julistan meidät valmiiksi let's menoon. Mikä on Active Sky? Se on semmonen simulaattorin ulkopuolella toimiva 3. osapuolen säämoottori, joka on huomattavasti tarkempi kuin tämä, mikä tulee Simussa mukana. Alright. Nose down ja spool up. Ja flex. Sata. V1.
Rotate. Positive rate. Gear up. Thrust climb. Mä yleensä tykkään lentää nämä ensimmäiset käännökset, koska no, jos ei lennä, niin sit ei tule kauheasti mitään käsinlentelyä. Otetaanpas pari clickbaittiä, kun on ihan hienot maisemat. Ja sitten äkkiä takaisin ennen kuin tapahtuu joku katastrofi. Ihan kivasti tässä on vuoria. En ole muuten vilkaissut yhtään, että toimiiko meidän grafiikat, mutta mun mielestä toimi. Mulla oli hassusti lentosuunnitelma peittää mun monitoroinnin, mikä ihmeelliset prioriteetit. Baro standardi ja molemmilla puolilla. Me lennän nämä lähtökoukerot ehkä vähän suvaittua suurpiirteisemmin, mutta mä jotenkin ajattelen, että ei se varmaan ole ihan millilleen tarkkaa ja paljon kivempaahan se olisi potentiaalisille matkustajille, jos mennään silleen sellaista ihan tasasta kyytiä. Flaps up! No, tää näyttää melkein sillä, niin kuin me käännyttäis vuoren kylkeen, mutta ei sentään, kyllä me sen yli mennään ihan silleen mukavasti. Mut niitähän on tapahtunut oikeassakin elämässä, missä tyypit seuraa niin orjallisesti Flight Directoria, että ei ne edes tajua katsoa ulos ikkunasta ja sitten ne Flight Director ohjaa ne johonkin vuoren seinämään ja sitten se on siinä. Mä koitan tehdä silleen, että mä pidän silmällä Flight Directoria, mutta mä myöskin käytän järkeäni. Sitten menee 10 tonnia ja aletaan olemaan pinnoilla, niin autopilot. Ja valot pois. Yes. Onks toi muuten kakkosella? Oli se. Ja näin. Ollaan matkalla. Ja näin myöskin minä lasken tämän systeemin niin, että pääsen istumaan. Ja jälleen muuten tippu kamera. Niin tippu viimeksi, kun mä rupesin adjustaamaan. Hyvää suomen kieltä. Adjustataan shottia.
No. Pysys nyt. Nyt se on liian matala. Noin, nyt se on ihan hyvä. Jee. Onko suunnitelmissa lentoa vaikka Innsbruckiin? Mä oon pari kertaa koittanut laskeutua Innsbruckiin ja se ei ole koskaan päättynyt hyvin. Et sen puolesta tietysti pitäisi vaan päättäväisesti kokeilla, kunnes se onnistuu. Pahoittelut niiskutuksista. Allergia ja katupölyaika tekee sitä, että tuppaa niiskututtamaan. Sitten vois vaikkapa toki laittaa spoilershit pois ja vapauttaa matkustajat. Ja onpas siinä jyhkeän näköinen wing view, kun tommoset pilvet menee ohi, mutta ne on ohitettu ihan sujuvaan. Ja tällä kertaa liverikin toimi, mikä on ihan tosi kiva. Ja näin. Kohtapuoliin voisin pyytää meidän erikoisvierasta paikalle, mutta tarkkaillaan vielä hetki, että kaikki menee hyvin. Meillä on tosiaan check ground weight. Kyllä se nyt sit kuitenkin vähän valittelee, että ei saisi olla näin painava. FOB on 0,1. Katsotaan mikä meidän ground weight on. Se on 79 800. Pitikö sen olla niin paljon? Ei muuten pitänyt, piti olla... Ei kun ground weight. Hetkinen... Zero fuel weight. Take off weight. Me ollaan huomattavasti meidän take off weightin itse asiassa alapuolella, mitä toi estimoi. Et me otettiin sittenkin liian vähän kuormaa, joten en mä tiedä. Mun mielestä tämä vaikuttaa ihan... Mutta tietysti toi on vähän huolestuttavaa, että se ennakoi meille noinkin marginaalista polttoaine. Tässä on, juttu on vähän sellainen, että kun lähtee Santiagosta Pääsiäissaarille, niin alternateja ei ole. Että se on käytännössä niin kuin tosielämän operoinneissa se tarkoittaa sitä, että sä lennät puoleen väliin asti ja puolessa välissä teet kaikki mahdolliset checkit. Että onko lentokone turvallisessa kunnossa, onko polttoaineasiat kondiksessa, onko asiat kaikin puolin ok. Ja onko määränpäässä sää sellainen, että pystyy laskeutumaan. Jos ei ole, niin sitten käännytään takaisin. Mutta eihän tuo tietysti hyvältä tuo FOB
luku tässä kohtaa näytä. Mutta koska mä tankkasin SimBriefin mukaan ja muuta, niin mä katon mihin se kehittyy, ja jos se kehitys on huolestuttavaa, niin saattaa olla, että joko me tehdään realistisesti ja käännytään takaisin, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että mä cheattaan meille vähän lisää polttoainetta, koska oikeassa elämässähän siis, no kyllä näin voi tapahtua. Et silleen, mut mä luulen, että tässä on nyt epäsynkkä, niin koska SimBriefissä ei ollut valmista performanssimallia just tälle mallinnukselle, vaan mä käytin geneeristä 321 profiilia, niin sen takia mä luulen, että ne luvut ei täsmää ihan siinä määrin kuin haluttiin, mutta toisaalta sitten täytyy seurata sitä, että cruisen aikana saattaa hyvin parantua tuo luku, mutta eihän tuo tietysti hyvältä näytä. Ja tietysti sekään ei auta, että meillä on ihan järjettömät vastatuulet, mikä saattaa hyvinkin olla se, mikä on aiheuttanut tämän pienen ongelman. Pystyykö me lisää fuelia tälleen? Hetkinen, fuel on board 5000. What? Se ei muuten tankannut meille ollenkaan lisää fuelia. Miksi ei? Koska tässä ei ole mitään OK-nappia. Tässä tapauksessa joo. Nyt minä teen silviisiin, että mä ihan pokkana cheattaan meille lisää. Mä en tee sitä kauhean mielelläni, mutta siinä ei ole mitään järkeä, että noi olis, että se ei olisi muka tankannut. Koska meillä piti olla 22 000, ei 5 000. Ja sitten meillä piti olla painoa, piti olla 93, eli mä lisään sitäkin. Noin, done, apply. Kone yhtäkkiä rupesi trimmaamaan itseään kauheasti. Mistäköhän johtuu? Mutta no niin, kato, FOB muuttu kummasti. Ja ground weight meillä on nyt sit väärin. Katsotaan, jos mä nyt klikkaan ton pois, niin joo, se ei tullut enää. Siis, okei. Missä sä tässä kuormasit koneet? Ei kai vaan tosta iPadista? No niin mä tein. Eikö niin olisi pitänyt tehdä? Onko toi vaan suunnitelma ja sit se olisi täytynyt oikeasti tehdä täältä? Se voi tietysti hyvin niin olla, nimittäin. Koska mä myöskin etin, että oliks täällä kun täällä on tää SimBrief ID, niin mä ajattelin, että se voisi ottaa ne siinäkin. No mutta sitten, iPadilla vaan lasketaan performance. No niin, oppia ikä kaikki. Mä en tunne niin pahaa omaa tuntoa siitä, että mä cheatasin lisää polttoainetta, koska tämä asia oli rehellinen erehdys. Katsotaan, miten meillä on Stepat Osogu. Sinne on 9000. Me pysytään aika matalalla. Mä veikkaan, että mulle varmaan tapahtui sama
vipa myös viimeksi, koska musta tuntuu, että se ei nyt mennyt ihan niin kuin pitää ne painot. Eli nyt hyvä tietää, eli tabletti on vaan suunnitelma ja sit valikosta tehdään se oikea lastaus. Siihen nähden se edellinen lento meni tosi hyvin. Mutta sitten hetki vain, niin säädän vähän sydämejä siihen malliin, että että saadaan meidän erikoisvieras paikalle, joten hetki vain. Yo. Hey. Oh, is there no camera? There is a camera. Hello. Oh, you are not on camera yet. So we have a one standard American unit of an American. Oh fuck. Yeah, it's really hard. Don't laugh at me. Okay, I'll I'm sorry. I'll cancel you if you're mean to me. If you cancel me, I'm taking back Baphomet. Oh, you can I just realized I can't you show can't- Baphomet because the microphone's on Baphomet. Yeah, Baphomet currently is the microphone sound. Damn. So, hello! Hope you can all hear us fine. You should be hearing us just fine. Maybe a bit more quiet than... First of all, I'll turn down this Hi, boobama Rosie. bob. And I'll turn up... Wait, these boobama bobs don't do anything, so I'll turn... Oh no, you're... It's a standard unit of Rosie. Oh no, you're... She's not very happy. She does not like being handled. No, poor Rosie. She was particularly... I just was like, I rarely show her. It's always Cosmo, so... Yeah, there's a reason for that. Yes, there's a reason for it. Okay, so welcome to the stream. Welcome to the flight. Yes, what's I know it's Easter Island, right? Yes, from the April Fool Isles. no. Damn, that would have been I perfect. refuse to participate in April Fools. This is not an April Fools. Nothing I do is an April Fools. Or everything you do is a fool.
Well, 'Cause you that's are a true. fool. Yes, that's true. I am But also it's a fool. different. That's different. A lot of people would say me moving here was foolish. No, I don't think so. At least not locals. I mean, I get so many questions being like, why did you move here? Yeah, it's not like why did you move away from the States, but why did you move to Finland? Yeah. Like as I. Well, there were some people who were like, why, who seemed to indicate that it was weird that I wanted to leave, and one person even has their son living in the U.S. I mean, And I'm just like, rich people what? can do fine in the States. Oh yeah, it's a great place for rich people. Is that a squirrel climbing up over? It disappeared, but there was a squirrel crawling up one of the bars on the window. I only mention it because it was very unusual. Sorry, guys. Or maybe you are going insane. I mean, what else is new? Exactly. So let's Hi. I think I'm forgiven. let's handle our in-flight meal. Ah, yes, good idea. Good idea. So I'm gonna get a. Well, you do that, I'll boop. I'll do the. Boop. That. Tumblr's April Fool's joke is booping people. And I'm trying to get the orange paw badge. Because I have an orange cat. Boop. I wish I had a tortie paw. Because I also have a tortie. Right, Rosie? I wish you guys could hear her meowing. It's very cute. Okay, I get to play around. What you want? Can I? I liked the American Steakhouse melt. I was Even if I was gonna play an employee for you. Oh, I'm sorry. Do you want me? Nah. Okay. If I recall, that one was good. Was she hopping? Yeah. Oh, that's weird, because the melt indicates it has cheese. You emit a very strange odor. It might be the bath bomb, Could be. because I literally just took a shower, so I can't be stinky. It is very unpleasant. I don't even really smell anything. Or maybe a cat went to them's bathrooms. Do I need to add cheese for there to be cheese? Yes. American cheese is gross, but I don't know if I want pepper jack. The American cheese is regular cheese. It has nothing to do with American cheese. Okay, what's this? That's. Do you want it Toasted? toasted? Okay. And I assume this is additional. That's salady things. Well, yeah, but I got a specific sandwich, so doesn't it come with... No, you have to choose the what vegetables you want. I'm guessing that's pickle. Yes. Paprika? That's a spice. Sweet pepper. You've lived here for 2.5 years. You should know I basic do. ingredients. I know, but like, paprika is Paprika is sweet pepper. But it's a... No, it's not. Paprika is sweet pepper. What's You don't nice? like? You don't like? Oh, cucumber? is that corn? Yes. You don't like cucumber? I mean, you don't have to like cucumber. I was just surprised. Red onion? Yep. Olives, jalapeno, corn, casticay. Why is there no mayo? There's several mayos. Oh, There's a mayo and what is it? mayo. That-
light mail. Okay. Where's regular mail? No, that's Gold. white. Yeah. Whatever, it doesn't matter. Spices. Yeah. Alrighty then. Evening, says Walter Hartwell White Sr. Hyvää iltaa, Walter Hartwell White Sr. Tervetuloa streamiin. We switched to English for a portion of the stream because Ariel joined the funnings. And Minun suomi ei hyvä, mutta minä yritän. Oh fuck. My mind went blank. I know what better is, because it's not huva, it's parempi, right? Or parempi? Hyvä is fine. Oh, but it's parempi. Yeah. Because I'm trying to say I'm trying to get better. Yeah. Problem with the order. The restaurant's closed now. Oh, okay. I'm glad it let us do an order before telling us. Ain't that just the case? What the fuck? I think I opened it. Happened to order it right before. Okay, there's another Subway. Yeah, this person has a username you would like. I still don't like your face. Okay, let's hope that it works this time around. I'll try to be really fast. Speed run ordering Subway. Because they're closing in 25 minutes. Well, I can't imagine it would take us 20 minutes to make an order. Yeah, but they have to make it before they leave. Yeah. I made the same exact choices and it came out cheaper. Huh. I'm not gonna complain about that. Okay. And then Oh, Rosie. She wants attention. quick, you wanted the American Yes. steakhouse, the long one. Yes. You wanted that, you wanted that, you wanted dot. Paprika. Dot. And I think that was Yeah. it. And then mayo. And the mayo. And you didn't want spices. No. Alright, it's cheaper for some reason here. Huh. Alrighty. How much do I owe? You owe... I'll tell you in a bit. Okay. Okay, they accepted it. Okay. So it was $12.50 plus $13.50. Alrighty then. Thanks. Somebody send me money. Oh, I wonder who it was. Walter's today's to-do list is make peach quark. Oh, nice. Peach quark pie. That sounds excellent. We have I had pork? Yes. Did I like it, or is it the one I don't like? You like everything. Yeah, you liked it. Okay, You liked it. I remember there was Villa that was like pretty Really? disgusting. Yeah. Until I added a shit ton of sugar. Yeah, but quark, plain quark is not that amazing, but it's a good ingredient for
And quark Sweet. is like a yogurt thing, was it? Yeah, but it's thicker. It's like Okay. more processed with the milky thingies. All right, so what we have in store is 5 hours of this view. Aren't you glad you're not taking this flight in real life? Well, I'm gonna have my own shitty flight that's gonna be longer Yeah. because I'm being dumb and visiting the U.S. sometime soon. I mean, I don't think visiting is that dumb. I visited. Yeah, Then but again, I'm you never dumb. want to visit again. No. Unless there's some very, very, very good reason. Like, I didn't want to visit even once unless there was a very, very, very good reason. Yeah, and helping my cats, thankfully, was a very, very good reason. Cats is always a good reason. And I will always be super appreciative of that and you helping me and me accidentally causing some trauma because of you helping me move. Because I refuse to ask friends for help. So, our in-flight meal is on the way. Oh, I'm sorry. The cabin crew is preparing it for us. So, while we wait for that, Oh yeah, isn't it supposed to be the thing that... Well, I'm not really a pilot. So, never mind. I was like, shouldn't we have two separate things? we have two separate things. Yes, but they're kind of the same. Yeah, but the protein is different, which is the important bit. Yes. So, one of the things I And had... didn't that come about because of the movie Airplane? No, that's a myth. Oh, okay. It's not an actual rule anymore. It's recommended, just in case. But I had a plan I could have for... sworn you were the one who told me that. Yeah, I might have read about it later, and my misconception has been corrected. Okay. Which is very likely, because... flying is basically the only way to get to the Easter Islands. Yeah, that is true. I mean, you can ship there. Ship yourself there. You can ship there, and you can... And... Astral plane project yourself there? Well, that's true, too. But yeah, this... I don't know where that came from, sorry. This 5.5 hour flight is the shortest flight that goes to Easter Islands. And so Santiago to the Easter Islands, 5.5 hours, that's the short route. It's pretty much the same as going from LA or Frisco to Hawaii. Okay. I've never been. Me neither. And I don't think I ever will. Same. I mean, I used to want to visit Hawaii, but ever since I found out that the natives are like, don't come here, please, I won't. I will respect their wishes. So, since this is a very, very, very long cruise, and I'm not a big fan of those, though there is only 4 hours and 45 minutes left. Yep. Oh, right. I was thinking that we do... Yle published 100-question spring quiz. Check how well your intelligence... Shouldn't you bring this up so people can see it? That would be very hard. Okay. Like, play along, please. But I'm gonna translate the questions for Ariel. Can I try to understand them first? Sure. Or would that be annoying? Whatever takes up... Spring something 2024. Giant quiz. Ah. So, we're gonna play co-op. Okay. So, we are gonna see if our combined efforts beat other residents of Finland, because apparently this is competitive. So there's 100 questions about geology, history, sports, Oh boy. science, and technology. What does that have to do with Easter? Nothing, it's a spring. Oh, I giant thought you quiz. said it was an Easter quiz earlier. Well, it came out on Friday. Oh, okay. So, What woman... no, What, woman plural. no. But Mika Naista. Näistä, not naista.
Okay. So in Finnish, mikä näistä väreistä on perinteisesti yhdistetty pääsiäiseen? Valkoinen, keltainen, vihreä. Okay, so since it's not woman, apparently, what is it? Which one of these colors is traditionally associated with Easter? Green. No. And Yellow. yellow. But green as well, because grass. And also white, because Easter eggs are white. No, but you're a graphic designer. Like, yellow is the Easter color. I've seen green and yellow together. Yeah, green and yellow go together, but like green and red, for example, is Christmassy, and green and other like, things are. I've seen green used a lot. But more. Yellow is the distinctive, special one that's mainly associated with Easter. Okay, I feel like I've seen green on the same level, if not more, because it's easier to design. Yeah, but again, green is also associated with other things. Yeah. Yellow is Okay. specifically for Easter. And the Christians still haven't figured out that this shit is pagan as fuck, because like you count when it happens based on the moon. So, next question in Finnish. Mikä seuraavista leivonnaisista liittyy vahvasti englantilaisiin pääsiäisperinteisiin? So, a bread or pastry that has to do with England Yeah. and Easter? Yeah. What of these Friday. pastries? No Friday. Oh, Perinteisiin traditions. Okay. Perjantai, Friday. So, something simul cake, Victoria sponge cake, and Boonday cake. Dundee cake. So each of these pastries is strongly associated with English Easter traditions. Simnel cake, Victoria sponge cake. I'm gonna guess or Victoria Dundee sponge, but I don't know. Yes, I don't really know. I'm gonna go with it was Simnel. Fuck. But it looks like we were not alone. Yes, 56.4%. I think people picked that because that's the one they've heard Yeah. from the Great British Bake Off. So number 3 in Finnish. Millä toisella nimellä pääsiäissunnuntaita kutsutaan? What is it? What other name is used for the Easter Sunday? And it's Lankasunnuntai, which is like Yarn Sunday? Yes. And it's Sukkasunnuntai. Sock Sunday? Yes, and Palm Sunday. Yes. Palm Sunday. Yeah, Palm Sunday. No, it's not. It's Sock Sunday. Oh no! What? Okay. Yeah, Palm Sunday happens earlier. It's when Jesus visited a city and people placed down palms. I don't know Jesus. I don't know stuff. Jesus stuff either. My mic stand currently is Baphomet, so like. Yeah, but you grew up with this stuff. Yeah, and look where it got me. Hail Satan. I'm just saying you know the Bible way more than I do, because I grew up kind of sort of not anything Christian. I'm gonna check if our order is being fulfilled or if it was cancelled. No, 27 minutes. they actually took it. So, what in Finnish? Mikä näistä seuraavista on norjalainen pääsiäisperinne? So, what is it? A Norwegian Easter tradition, I'm guessing? Yes. I keep forgetting what Seurova is, but I knew the rest enough. Ja seuraava is next. So, something reading, Mm-hmm. group reading. Singing. Oh, Different words. right. And then I don't know the last one. Gift giving. So, reading detective novels, singing in groups, or giving out gifts. I have no clue, to be honest. I would guess group singing, Yeah, I'm gonna say group singing. but it's probably wrong. Yeah, it's to read. Detective novels. Okay. I mean, yeah, there's a lot of detective novelists
I did not know that. That's an interesting tradition. Yeah. Poskekrim is the name for the books. So detective books for Easter. Did not know that. We are very dumb. I'm highly embarrassed. Ow. So, what color were the first? Oh, sorry, I was supposed to give you a chance, but It's okay. What color were the first Easter eggs? White, golden, or red? I take golden. Sounds like a thing. Yeah, considering how natural egg colors are, I would think it would be really hard to dye them yellow, so I'm gonna guess red. That is a good point. I will go with you. And that is correct. Yeah, because I think, if I recall, white eggs aren't exactly natural. Yeah. They bleach them or something to do it that way. And natural eggs from chickens can vary from brown to even a bluish color, and it would be really hard to dye that yellow. Oh, by the way, we aren't, compared to other people, we aren't that dumb because we pick the most common answer every single time so far. Except this time, we actually beat the highest rated. Yeah. And we're right. The most common This guess is was where my gold. knowledge of weird things came into place. Yes, I'm hoping that the science question later will play into my field of expertise. Sixth question in Finnish. Mistä pääsiäispuvun perinne on saanut alkunsa? I really need to practice my Finnish more, but where is Easter something? Or start? Where did Easter start? Where is the tradition of the Easter bunny begun? Wait, what word is bunny? Pupu. But there is no poo-poo in there. Pääsiäispupu. Oh! I just assumed, okay. Roman mythology is Scandinavian gods or Anglo-Saxon pagan. Anglo-Saxon pagan, if I recall. Yeah, I have a feeling that that's the case as well. So we'll go with that one. And that one is correct. And most people have guessed that. Yes. Seventh. Minkä maan perinteisiin kuuluu pääsiäismunien maalaaminen pysanka-tyyliin? What? Something listen, Easter in the world, something. I suck at this. Holy shit. Yeah. So much. I really need to practice my Finnish more because I seem to be losing quite a bit. In which country is the tradition of painting Easter eggs in pisanka style? What's Pisanka style? I do not know. So Polish, Ukraine, or Russian? Yeah. If it's hard if I don't know the style. Yeah, same. But I'm gonna guess Ukraine just because of solidarity for Ukraine. I know there is a specific type of egg carving in Ukraine, so let's guess Ukraine. Yeah, and also I'm doing a meta game out of this because I'm like, oh, the people who made the quiz probably wanted a Ukraine thing, or to make you think that. But we are correct. It's okay. You create squares where there's tiny chickens. And that seems like a pain in the ass to paint. Yes. So, what animal symbol is Easter in Australia? Yeah, what animal symbolizes Easter in Australia? The bunny rabbit, a bag rabbit, like I'm guessing some kind of a marsupial, and a wombat. What was the first one again? Bunny rabbit. Oh, I'm guessing it's not a bunny rabbit. Yeah. But then again, this could be trying to psych us out. I'm guessing it's the wombat, or not the wombat, the marsupial rabbit.
Yeah. I Because almost want I to say think- wombat, though. But I think I've seen pictures where an animal is grabbing eggs from their pouch. Yeah, let's do that. I could be wrong, but I wasn't. And most people guessed wombat, so I'm smart. I'm not very smart. You're smart. So, ninth question in Finnish. Mitä ainutlaatuista pääsiäisperinnettä pidetään yllä Vergesin kaupungissa Espanjassa? So something in the city of Spain. Yeah. What is it? What unique Easter tradition is being kept alive in the city of Verges in Spain? Okay. What is it? And all right, the options are fire dance, death dance, or a parade, a costume parade. I don't know. I think I know a place in Spain that burns effigies during Easter. So you. But think I fire don't know dance. if it's this one. But that's why I'm going to guess the fire one, and I'm incorrect. It's a death dance. Okay. La danza de la morte. Alrighty. Onko jotkin... I can't. Onko jotain estimaatteja, jotka kaupungista TD? Is there an estimation of how long it takes for top of descent? I'd say about, mä sanoisin, että noin 4 tuntia. About 4 hours. I couldn't read the next word from here. I mean, I can kind of make it out, but I don't want to make it. Okay, this one is for you. So, what in the U.S. Easter's get to know? What? White. Isn't Tapatu get to know? No. Okay. White in the house. Yeah. What is it? Or what's the No. actual question? No, you can parse it from what you got. So, what is white getting to know and how? And that is white in the house. No, not to know is wrong. What's Tapatu then? An event. Okay, I thought it was. Tutustu is. Oh, get to right. know. So what's a white event in the house in Easter? What? Combine white and a house. And Oh, White House. Oh. So what popular Easter time tradition happens in the White House? Is it the Easter egg roll, the Definitely Easter not parade, a Vegemite sandwich. or Vegemite sandwich? I'm gonna guess Easter egg roll. Easter parade doesn't sound right. Yeah, no. Okay, phew. I was like, if I get this wrong. So children roll eggs. Okay, that's weird. And Vegemite is an Australian Yeah. spread. That's why I was like, I know Vegemite is wrong. Yeah. I don't know how many Americans have even had Vegemite. I certainly haven't. The second category is history. How many? Well, nice isn't woman, like I thought it was. So, what was it again? Women. Wait, but it wasn't last time. Yeah, because it has ass instead of ass. Oh, fucking hell. So, how many women? Something in Finland. First in the year 1907. Kuinka monta naista valittiin Suomen ensimmäiseen eduskuntaan vuonna 1907? So how many women were selected to the first Finnish parliament in 1907? I'm surprised that it was at least 9. But I have no clue, so you would know this. I think it's 19. Holy shit. Yeah, it was 19.
Oh, 70% guessed 9, but no, I remember it was in the double digits, but I thought 25 was. That's crazy. Yeah, there's some people say that New Zealand was the first place in the world to allow women to get the vote, and some sources say it's Finland. But I think the difference is that in Finland it was for the parliament, and women were also allowed to be candidates. Wow. I found a hobby. It's a spring bar. So yeah, and there they are. Wow. A very fun-looking bunch indeed. That's amazing. What the fuck? Yeah. The result was hailed as great progress, but locally it was considered a disappointment that only 19 got elected. What the fuck? Meanwhile, women were getting arrested just for trying to get the right to vote in the U.S. So, number 2 in history. Kuka oli Egyptin viimeinen farao? Who was the Egyptian something pharaoh? Yeah, the last. Cleopatra. Yeah, Cleopatra only got Ramesses? The What? second? People thought it was Ramesses II? Well, I have to admit that I had no fucking clue. What? Oh, right. How obsessed America is with Egypt, because they go from Egypt to Rome. Of course. Yeah, I know that Egypt was under Rome during Cleopatra's time. At least partially. I guess you're lucky that you know someone who used to be very interested in Egypt stuff. I was also, but I learned the order of these. My mom liked to say people think she was so pretty, but she actually wasn't that pretty. Well, did she see her? Or did they meet? No. Yeah, so... She saw the historical reconstructions. Yeah, no, that's not how that works. Number 3. Kuka oli Kiinan ensimmäinen keisari? Who was the first... Caesar? Yeah, emperor. Of China, right. I don't know. It wasn't Confucius. Confucius. That was a philosopher. Qing Shi Huangdi or Kublai Khan. I think I know this one. What is it? I think it has to be Qin Shi Huangdi. Okay. Because the clan of Qin is why it's still called China. But I could be wrong, but I was not. And most people knew it as well. I'm actually surprised that most of them knew that, because that's the only one I hadn't heard of from popular media. I just happened to know that, it was called... Yeah, I had no clue, but we don't really learn anything about China or Asia in general in class. I just know it was the... Except that Japan attacked the U.S. during World War II because, well, of course, we went over that. Yeah, but that's not really China. No, I said, or Asia in general. I added that to the end. But yeah, it was called the nation of Qin. When did this Finnish mark, I'm guessing, started use? Yeah, it was taken to use. Milloin Suomen markka otettiin käyttöön? 1865, 1860, 1850. You would be able to... I hate these one when they're like close together. These dates, like I like, how the fuck would I remember, like... Do you remember what year Finland gained independence? Yes, but that it was far before that. Oh. I'd say it's 1860s because it's the middle one. Oh, and that's correct. I'm very smart. And actually, most people picked 1865, so accidentally I'm smarter than 55% of other people who took the quiz. But yeah, it was
it preceded Who was the- independence by over 50 years. English. Well, I'm guessing Queen based on the photo. Kuka Englannin kuningattarista tunnetaan myös nimellä Neitsyt kuningatar? Well, that's Queen Elizabeth in the photo. But who was the English queen? Who was, I'm gonna guess based off context, who is also known as what is? The Virgin Queen. Oh, fucking hell, yeah, Elizabeth. I knew even just from the photo, painting, but because she had red hair like me. Yeah. So it is Elizabeth I, and most people do know. Mikä on maailman vanhin kirjoitettu laki? What is the oldest? Oh, sorry. Yeah, what is the oldest book in the law book in the world? Yeah, the oldest law to have been written down. Is it Hammurabi? Is it Urnammun? Or is it Solon? I don't know. I think it's Urnammun, but I could be wrong. I mean, being wrong is always. But yeah, it was Urnammu. Wow. And I have a recollection of that name in connection to something like this. Oh, I need to fire up the Light. additional light source. It's not plugged in. I'll deal with it after our meal break. Do you want me to turn on that one? I can also do it from here. Now there's very deep shadows on the shot, but I don't care. Okay. Number 7. Missä konferenssissa vuonna 1945 liittoutuneet päättivät Saksan kohtalosta toisen maailmansodan jälkeen? So what conference in the year 1945? Something Easter? Germany second in the world. I don't know. What was the conference in 1945 where the Allied states decided the fate of Germany after the Second World War? Is it the Jalta Conference, the Potsdam Conference, or the Tehran Conference? None of those are ringing a bell. I guess Potsdam? Yeah, Potsdam Proclamation. Most people picked Yalta. Huh. I don't even know what Yalta Conference would be. Never heard of such a thing. If somebody knows, write it out in the comments. Okay, number 8. Minkä valtion käynnistämä ensimmäinen maailmanympärysmatka päättyi 6. syyskuuta 1522? So, what Minka. I forgot what Minka is. Is it what? It's what? It's one of the whats. Okay. What was the first in the world? Something? Parust Matka? I don't know. Sorry. What country initiated the first trip around the world that ended in 6th of September 1522? England? Spain, Portugal, or England? I'm gonna say it is Spain. Oh, yeah, actually given the year Spain. Yeah, Spain. It was done by... I blanked on the year and I thought it was talking about something else. Most people have picked Portugal, which Portugal was a major source of these things, but I actually was like, oh, you've ever heard of this guy called Marco Polo, who Yes. happens to be Spanish? Now it's going We to be learned about him. and I was going to be real smartass about it, but turns out not him. It was Fernão de Magalhães and Juan Sebastián Elcano. I think we might have learned about them, but it's been so long and my history's so rusty. And if we learned about them, it was probably in elementary school. Took over 3 years. Well, it makes sense. Given the time. Pretty pathetic. Oh, I want to see you try to do it faster with the same technology they had. Oh, that's easy. I'll just book a flight.
I said same technology they had. Do you know how many flights you need to take to go around the world? If you take the longest, like... Is it 2? It's 3. Okay. Like if you use regular scheduled passenger flights. Yeah. I should have said. But those would be very boring flights. Number 9. Minkä maan sisällissota päättyi vuonna 2009 pitkäaikaisen konfliktin jälkeen? What world something in the year 2009 was the longest conflict? Or shortest conflict? In which country did their civil war end in 2009 after a very long conflict? I have no fucking clue. I think it's Sri Lanka. And it is Sri Lanka. They're not doing very well right now. They're not? No, didn't you hear about the whole thing last year? No. They like raided their, what was it, dictator president's house? Oh. Mansion? I don't know. It's been a while, but yeah, they're not doing so hot right now. Number 10. Mikä on ensimmäisenä siirtomaavallasta irtautunut latinalaisen Amerikan valtio? I realize this is probably going to take forever if I try to do it for every single one, so you can just start translating. Okay. What was the first colony that gained independence from Latin America? I don't know. Haiti, Mexico, or Brazil? I don't know. I almost want to say Haiti, but I don't know if that's right. Maybe Mexico? I think it's Mexico. Yeah, I think it's Mexico. Because it was about the same... Oh, it was not. It was Haiti. Oh, fuck. You were correct. In my defense, most people had Mexico. I'll check if the food's here. $11 minutes. Okay. So I was just because I know that Mexico was independent around the same time as the US gained independence. So Haiti, good on you. Geography. Number 1. What is the biggest ocean in the world? The Atlantic Ocean? We were flying over it. It's the Pacific, by far. I didn't see Pacific on there. I only saw Atlantic and Indian. Oh yeah, Tyynimeri's Pacific. So I was like, okay, it must be Atlantic, because I don't know what the ocean is. I'm just surprised you didn't go Pacific right away. I don't know. I'm surprised. But just for people, Americans do not learn geography. We do. No, Americans think they learn geography in school. They learn nothing. To be about fair, we geography only in school. learn it 1 year and that's it. Exactly, you don't learn geography. I mean, I had to take a test by literally filling out a map with a fine-tipped pen. Yeah, a map of the states, I assume. No, the entire world. Yeah, but learning geography takes... geography is a mandatory subject here from the beginning to the end. Okay. Okay, so what is the biggest city in Europe based on the square meterage? So not population, but the geographical size. I have a feeling this will be not what you think. So I almost want to say Rovaniemi, because that would be the most options unexpected. are Rovaniemi, Moscow, and London. I think from these it is Rovaniemi. Yeah. And so it is. Yeah, it is humongous, but not a big population. Very sparsely populated. Yeah, extremely sparsely populated. That's interesting. What year did Turku begin its electrified tram service? I know things came here a lot later, so maybe 1912. I'm gonna say 1890. Okay.
because this is my phone, I'm gonna go with it. Yeah. It was 1808. So 1908. we were both wrong. We were both wrong. But yeah, it was. I know it was earlier than in Helsinki, and they actually got rid of it. Which, What the fuck? they So making a mistake like Chicago did. Chicago and LA and Yeah. a lot of places. But yeah, they shut down the service in 1972. But they are constantly thinking about getting it back. And I wasn't fully wrong because the horse-drawn tram service started in 1890. What is the highest peak in Finland? Is it Halti, Saana, or Koli? I have no clue. You would know this. I think this is Halti. Yes, it's Halti. It's almost a mountain. It's about a mile high, but not a mountain. Finland does not have any mountains. Yeah, that I know. What state does not have any natural lake or river? Is it Qatar? Is it Monaco? Is it the Maldives? I almost want to say Qatar, but I have a feeling it's a trick. Yeah. Point being natural lake or river. And I know Qatar has been doing a bunch of unnatural things. Yeah, but they do have a coastline. Well, so does Monaco. I'm just thinking Monaco just because it's so small. Yeah. So small. But then again, it's in the European continent, so a lot of rivers everywhere. So, Qatar. Let's go with Qatar. Okay. It was Monaco. I knew it was a trick. I thought that there was probably some kind of a river going through it. Well, they said lake, not river. They said lake or river. Oh. What is the median expected life expectancy of women in the world? 72, 76, or 78? In the world? I don't know. I don't know. I'm gonna say 72 just because there's a lot of people who die young and Yeah. and a lot of women go missing all the time, so... Oh, it was 76. Okay. In Finland, 83.8. Holy shit. Holy fuck, I need to be around for... What? Oh. I'm like, man. did I increase my life expectancy quite a bit? Though I did live most of my life in the U.S. thus far, so... Yeah, but just considering the lesser likelihood to get into a car accident or shot. mass shooting or getting poisoned by the water supply. Or, I mean, I am visiting. Or being near a train fire or breathing in asbestos or... Did you know they only just now banned asbestos in the U.S.? Yes, I did, though it is a very formal ban. Yeah, I knew this because I knew they were still importing asbestos from Russia until... And obviously the conservatives are going crazy. They want to kill the economy. Yes. And our brains are run on asbestos. That's why nothing sticks. What is the longest river in Asia? Is it the Yangtze, Mekong, or Ganges? I almost want to say Ganges, but I don't know if that's right. So it's either Yangtze or Ganges, but yeah, it could. I mean, I'm 50-50. I'm just going based off what I've heard, and I feel like I've heard about the Ganges River. Yeah, let's go with Ganges. No, it was Yangtze. Sorry. It goes through Wuhan. Oh no. So, how many years did it take for the Earth's population to grow from 7 billion to 8 billion? 11, 18, or 25? I don't know. I think 18 because I vaguely remember when it hit 7. Yeah. And I know 8 happened fairly recently, so I'm gonna say... Oh, it was only 11! Stop breeding, you fuck! I have no kids.
Me neither. I am completely incapable of procreating, which is. I wouldn't be surprised if I'm infertile. Oh, we have a step climb in. Do you need to pay attention for the step climb? Yeah, but it doesn't happen until 2 hours and 15 minutes from now. Oh. So, in what country does the deepest cave belong in? Mexico, Georgia, or Austria? I don't know. think I almost want to say Georgia or Mexico. I think it's Mexico. Oh no, sorry, Georgia, because I think I've heard of it, and that is Okay. indeed the case. Most people went it's Mexico. I don't think Mexico is particularly cavey. Yeah, I don't think so, but I don't. Whatever. Like 2 miles deep. What's the process on our food? I heard the door open. Yeah, I think that might have been our food. Same app. Right. They should ban that. They should make the tabs appear. Oh, okay. Well, now there's no doubt. The cabin crew has called. Okei, eli meille tuli ruoka, niin tässä kohtaa minä pidän ruokatauon ja sitten katsotaan palaako Eriel vielä vai jatkanko mä yksin tätä visailuhässäkkää, mutta nyt hetkeksi aikaa heipä näkemiin, minä tulen takaisin. Okay, they marked.
Heipä hei! Minä palaan jälleen linjoille. Laitetaanpas kamera päälle. Hei! Sit sitä pitää säätää, koska Eriel tipahti pois ruoan aikana, mikä on ihan ymmärrettävää, koska visa on aika pitkä, mutta me voidaan jatkaa sitä, koska miksipä ei. Katsotaas. Onko kaikki vielä ihan hyvin striimin suhteen? 2,5 tuntia vasta menty. Meillä on jopa katsojia. Terve, terve. Liittykää mukaan visaan. Tässä on sen verran viivettä, että mä en pysty ihan silleen odottamaan, että ihmiset laittaa arvauksia, mutta ehkä mä teen, jos mulla ei ole itsellä mitään hajua. Mutta katsotaan. Elikkä viimeksi päästiin siihen, että missä maassa sijaitsi maailman syvin luola, ja sehän sijaitsi Georgiassa. Maassa, ei osavaltiossa. Mikä on maailman suurin asumaton saari? Bouvain saari, Devonin saari vai Aucklandin saari? Mä en itse asiassa tiedä kauheasti. Devonin saari kuulostaa etäisesti tutulta. Eikö Aucklandin saari luulisi, että se on se, mikä on lähellä Aucklandia? Niin siellä varmaan on jengiä. Mä laitan Devonin saari. Ja se oli oikein. Se oli kyllä ihan puhdas. Kanadan saarin kulma Devonin saari on pinta-alaltaan 55 000 neliökilometriä. Ja sit siellä ei oo ketään. Hillitöntä tilahukkaa. Ja se oli maantiedeosa. Siinä oli vasta 30 sadasta, eli tähän saadaan menemään vielä ihan kivasti aikaa. Paitsi että myös voitaisiin vilkaista, että missä on meidän step climb tilanne, se mä saan performance. Siihen on vielä 274 nautical milea ja no enää 40 minuuttia. Alright, mikä olisi Pede Pasasen tunnetuin radiohahmo? Radiohahmo, onko se nakkikioskin myyjä papukaija G. Pula-aho vai Härski Hartikainen? Kyllä se radiohahmoista oli varmasti papukaija G. Pula-aho, ja kyllä näin oli. 39% on sanonut Härski Hartikainen, vaikka sehän oli nimenomaan noissa turhapuroleffoissa, ei radiossa. Mikä elokuva voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon vuonna 2023? Eli nyt puhutaan edellisistä Oscareista. Tänä vuonnahan sen voitti, niin kuin kaikki arvelikin, niin sen voitti no se ydinpommikaveri. Mikä, mun nimet välillä hävii päästä ihan totaalisesti. Bray? Hävis ihan, siis I am become death, the destroyer of worlds. Eli Oppenheimer tietysti, mutta se nyt oli ihan selvää, koska suurin osa niistä akatemian äänestäjistä on vanhoja setiä ja vanhat sedät rakastaa toisen maailmansodan liittyviä tommosia historiallisia juttuja. Joo, eli mikä voitti sen 2023? Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once vai Top Gun Maverick? Se noista oli Everything Everywhere All at Once. Sitä mä en vielä nähnyt. En ole kyllä nähnyt vielä Oppenheimeriakaan, koska ei se jaksa kiinnostaa. Jamie Lee Curtisistäkin tuli Oscar-voittaja. Mikä on maailman tuottoisin elokuva kaikkien aikojen listalla? Onko se Avatar, Avengers Endgame vai Titanic?
Ja Avatar taisi mennä, kun se re-releasattiin, niin se meni ohi Endgameista ja näin oli. Titanickia arvasi edelleen suurin osa ihmisistä, mikä oli sinänsä yllättävää, että kyllä niin kuin, se on jo aika vanha tommonen kaikkien aikojen. Multa jäi Top Gun Maverick kesken, koska mulle tuli jotain, minkä takia mä jouduin niin kuin lähtemään. Ja sit mulle tuli vähän niin kuin semmonen, että no, kyllä mä tiedän miten tää menee. Ei tämä niin ihmeellinen ole. Mikä on Aki Kaurismäen ensimmäinen pitkä elokuva? Oliko se Kalamari Union, Rikos ja rangaistus vai Varjoja paratiisissa? Mä en muuten tiedä. Kalamari Union on ainoa sen leffa, josta mä tykkään. Ja siihen voi liittyä se, että mä en tykkää erityisesti Aki Kaurismäen tyylistä ja se on vähiten Kaurismäki-mäinen. Joten mä sanon, että se on se, koska se on aika erilainen. Mutta ei, kyllä se oli Rikos ja rangaistus. 83. Asia selvä. Tunnen hirveän huonosti Kaurismäkeä. Kuka kirjoitti romaanin Linnunradan käsikirja liftareille? Oliko se J.K. Nazi Rowling, oliko se Douglas Adams vai George Orwell? Ja no, löytyy hyllystä molemmilla kotimaisilla, eli suomeksi ja englanniksi, niin kyllä se Douglas Adams on. Sen tiesi sentään 78,8%. Mikä vuonna 2024 julkaistu elokuva kertoo tarinan yhdysvaltalaisesta nunnasta? Frances Cabrini vai Saint in the City? En muuten tiedä. Mutta mä oon kuullut semmosesta elokuvasta kuin Cabrini, niin mä otan sen. Ja se oli oikein! Ja se on kaikkien vähiten arvattu. Se oli vaan se, että se on ainoa elokuvan nimi, jonka mä oon kuullut tänä vuonna näistä 3. Niin se on varmaan se. Ja sehän oli ensimmäinen yhdysvaltalainen kanonisoitu, eli katolisen kirkon pyhimykseksi julistama henkilö. Vai sellaista. Minkä niminen on HIM-yhtyeen debyyttialbumi? Dark Light, Razorblade, Romance vai Greatest Love Songs Vol 666? Ja täytyy sanoa, että HIMkin on minulle vähän tuollainen, vaikka suomalaista raskaampaa osaa kuuntelen ihan jonnin verran, niin täytyy sanoa, että toi on jäänyt aika. Mut Greatest Love Songs Vol 666 on niin huono nimi levylle, että se luultavasti on ensimmäinen. Ja näinhän se oli. Dark Light, no Razorblade Romancekin on huono nimi levylle. Dark Light on ihan ok, mutta Greatest Love Songs Vol 666 on niin huono nimi, etenkin heavy-levylle, että mä ajattelin, että se kuulostaa siltä, että jotkut vähän liian nuoret on nimennyt niiden levyn. Mikä suomalainen video-ohjelma on voittanut Montreux'n kultainen ruusupalkinnon? Velipuolikuu, Lumilinna vai Siskon Peti? Siskon Petiä mä oon jonkun verran nähnyt ja siinä on ihan hyviäkin juttuja. Näitä 2 muuta mä en oo nähnyt. Velipuolikuu, eikö se ollut niitä vanhoja? Oliko se peräti niitä Pirkka-Pekka Peteliuksen juttuja, jolloin se ei ainakaan, koska ne on paskoja. Ja suomalaiset tykkää, mutta minkään muun maalainen, varsinkaan ranskalainen, ei todellakaan tykkäisi siitä. Mutta sitten Siskon Petikin on sketsisarja. Niin mä en usko, että ne olisi voittanut, koska sketsisarjat on automaattisesti vähempiarvoisia. Niin mä en tiedä, mikä on Lumilinna, niin mä valitsen sen. Ja se oli oikein. Tämä reverse-päättely, joka harvemmin toimii, niin tällä kertaa se jopa toimi. Mutta se oli vuonna 1965. Lumilinna TV-viihteen läpimurto-ohjelma vuodelta 1976. Mutta jos se ohjelma tuli vuonna 1976, niin miten se voitti Kultaisen ruusun vuonna 1965? No, kai se on sitten mennyt kauan.
Kuinka moni artisti on edustanut Suomea Euroviisun laulukilpailuissa useammin kuin kerran? 1, 3, 2 vai 3? Kojo oli 2 kertaa, joten se on 1. Mietin, että onko muita. Tietysti karsinnoihin on osallistunut vaikka kuinka moni useamman kerran, mutta kuinka moni artisti on edustanut Suomea Eurovision laulukilpailuissa useammin kuin kerran? Mulla ei tule mieleen kuin Kojo. Mä vastaan 1. Se oli väärin, se oli 3. Marion Rung, Katri Helena ja Freddy. Se ei ollut edes se Kojo. All right. Ja menestys oli aina yhtä paskaa. Mikä on ensimmäinen suomalainen näytelmä-elokuva? Oliko se Salaviinan polttajat, Nummisuutarit vai Koskenlaskijan morsian? Mä tiedän sen aika varmasti, että se oli Nummisuutarit. Ei ollut, kun se oli Salaviinan polttajat. Voi persnätto. 1907. Okei, niin se oli lyhyt elokuva. Mä mietin, että ensimmäinen pitkä elokuva. No, mutta se oli väärin, niin se oli väärin. Kulttuuriosaksi se meni kyllä aika luokattoman huonosti. Mutta ne kysyy jostain suomalaisesta kulttuurista. Kuka semmoista katsoo? Marginaalisia jotain ihme vähemmistömaita. Millä yksiköllä sähkövirran voimakkuus ilmoitetaan? Voltti, amperi vai watti? Niin voimakkuus. Watti on teho. Ampeeri on... No sehän nyt onkin tässä sitten se, että justiinsa mikä on voimakkuus. Se on voltti tai ampeeri. Mutta onko ampeeri on virtaus? Oliko voltti Voltti on virtaus. Watti on teho. Niin ampeeri on voimakkuus. Se oli oikein. Wow. En kyllä odottanut, että se olisi oikein. Ilmakehän kerroksessa sääilmiöt tapahtuvat stratosfäärissä, troposfäärissä vai mesosfäärissä? Mesosfääri on ihan helvetin korkealla. Troposfääri on myös korkealla ja stratosfääri on aika pitkälti se, missä me ollaan. Ja meille tapahtuu säätä, joten se tapahtuu stratosfäärissä ja se oli väärin, se oli troposfäärissä. Ilmakehän alimmassa kerroksessa troposfäärissä, niin senkin mä olin väärin. Mutta onneksi mä olin 60% kanssa samalla tavalla väärin, niin se ei ole niin noloa. Mikä on kevyin alkuaine? Helium, vety vai litium? Se on vety. Sen tiedän suorilta. Suurin osa valitsi helium, koska se, ne miettii, että se leijuu. Ai. Mutta litium on numerolla 3, helium on numerolla 2 ja vety on numerolla 1. Mikä on maapallon suurin luonnollinen satelliitti? Mars, Jupiter vai Kuu? Maapallon suurin luonnollinen satelliitti. No kyllä se Kuu. Siinä on sentään tiennyt 82, mutta Jupiter on... Tämä oli enemmänkin sellainen luetun ymmärtämiskysymys kuin tietokysymys. Minkä planeetan kiertorata auringon ympäri on lyhyin? Minkä planeetan kiertorata auringon ympäri on lyhyin? Venus, Merkurius vai maapallo? Merkurius on lähinnä. Joten jos niin kuin... Mutta tarkoitetaanko me nyt mitallaan vai niin kuin periodiltaan? Koska nekin... No ei periaatteessa, ei nekään voi olla sama asia. Eli ei ole todella, ei ne voi olla sama asia. Koska kiertoratamekaniikka, niin sen on pakko olla Merkurius. Ja niinhän se olikin. Merkuriuksen vuosi kestää 88 vuorokautta.
Mitkä alueet lämpenevät nopeiten ilmastonmuutoksen myötä? Polaarialueet, trooppiset sademetsät vai aikalogit? No ne on polaarialueet, sen minä tiedän, koska Suomi muun muassa kuuluu niihin, joissa se tapahtuu kaikkein nopeiten. Ja se oli esimerkiksi, meillähän oli toi hurja SIMU-putki tossa, mikä oli todellakin jotenkin creepy, kun se vaan kesti. Minkä tyyppisiä sääilmiöitä revontulet on? Onko ne meteorologisia, geologisia vai astrofysikaalisia? Meteorologiahan viittaa säähän. Geologiset viittaa maaperään. Ja astrofysikaaliset tietysti avaruudesta tulemiseen, koska revontulet ovat sitä, että aurinkotuuli osuu meidän magnetisoituneeseen ilmakehän ylimpiin osiin, niin ne ovat astrofysikaalisia ilmiöitä. Mitä tähtitieteessä tarkoitetaan termillä punasiirtymä? Tähden lähestymistä, tähden loittonemista vai universumin laajenemista? No se on minkä tahansa kappaleen loittonemista, mutta tietysti lähinnä siinä mitataan tähtiä, koska ne on niitä tarpeeksi. Ja Oh no. Jahas. Kysymys kuuluu, kuka on unohtanut päivittää näyttökortin ajurit? Encountered Vulcan device loss. Explain cannot continue running and will now quit. Kuinka pitkään? Me ollaan 2 tuntia 40 jotain. Eikö hetki jossain 2 tuntia 43 minuuttia striimiä, eli lentoa jotain 2 tuntia. Vai niin. Vai silleen. Vai näin. Vai silviisiin. Ai jaa. Vai niin. Kyllä vaan. Voi ettei. Aha, katos. Tähän tuli tommonen näkymä nyt sitten. Piti kyllä koittaa saada se kameranäkymä sieltä toisesta. Nyt näkyy kuinka kaoottista täällä on. Mennään takaisin tonne. Mä ajattelin, että mä nyt ennen kuin mä teen mitään, niin näytän mitään, niin katsotaan, että millainen tää on tää mun crashaa desktopille, niin miltä mun desktop näyttää. Onko mulla siellä mitään, mitä ei ei siellä mitään supersalaista tai noloa ole, mutta Explain appears to have terminated unexpectedly. Submitting a report will help developers try and solve this problem. Tämä on muuten toinen syy, minkä takia mä teen harvemmin long hauleja, koska jos on niin kuin sitoutunut ja henkisesti asennoitunut siihen, että tekee tosi pitkää striimiä, niin sit jos käy näin, niin se harmittaa tosi paljon enemmän, koska on silleen, että no okei, nytkin mä oon niin kuin striimannut jo melkein 3 tuntia ja tavallaan niin kuin for naught. Niin on vähän silleen, että nyt tää meni niin kuin vähän niin kuin tää koko homma persneton puolelle. Voihan mä tietysti summittaa reportingin, mutta se sanoo kyllä aika selkeästi, että se oli näyttöajuri, joka sen teki. Joten, no.
tehdään. Niin, siis tähden loittaminen ja universumin laajeneminen voi siis periaatteessa, nehän on sama asia, mutta mä laitan silti, että tähden loittaminen, no niin, just näin, universumin laajentaminen. En tykkää siitä, miten tämä kysymys tai nämä vaihtoehdot on laittanut, koska punasiirtymä nimenomaan tarkoittaa jonkun asian loittonemista. Redshift. Ja silleen. Mitä säilytetään paikassa, jota kutsutaan nimellä Nemon piste? En minä varmaan sukellusveneen hylkyä, koska muuten se ei olisi Nemon piste. Ei, se on avaruusromua. Mikä on osmoosin määritelmä? Se on... no, ihan sama. Joo, no mutta se oli sitten siinä. Mä en tiedä, kai mä jätän tämän vodin kuitenkin, koska no, tuli vedettyä 3 tuntia turhaan, niin voi siitä jonkun jälkikin vaikka näkyä. Mutta siis tämä on toinen syy, minkä takia yksi syy on se, että kukaan ei jaksa katsoa niitä, niin on hirveän vähän katsojia. Ja toinen on se, että mitä pidempään striimi kestää, sitä suurempi todennäköisyys, että SIMU kaatuu, ja SIMUilla on ikävä kyllä todella voimakas taipumus kaatua. Mutta kiitos kaikille, jotka oli mukana. Kiitos myös teille, jotka katsoitte jälkeenpäin. Tässä oli kuitenkin viihdettä, jos tykkää Visa-tyyppisistä sisällöistä, niin siinäkin mielessä. Sinänsä vaan vähän harmittavaa, että mä pidin pitkän tauon ja meinasin että no, tässä me oltiin niin kuin 1/3 matkasta. Tai ehkä vähän yli. Menty, niin no, ei maha mitään. Palataan asiaan. Tällä viikolla tosiaan ei enempää striimejä, koska mä oon lähdössä Turkuun loppuviikoksi, mutta ensi viikolla alkaa uudet säännöllinen viikkorutiini, mitä tulee striimeihin, joten palataan asiaan siinä vaiheessa ja positiivisella mielellä kaikesta huolimatta nähdään seuraavalla kerralla. Morjens.